Yo, what's up my people? Manze, it's been long na ndo mimi hata ndo mwaka inaenda kuisha na syllabus ni kama tuko nyuma mbaya. So nataka tuingie speed ingine noma. Sitaki explanation mingi nini. Let's get to today's story juu hiyo ndio imetuleta hapa, si ndio? But before tuingie hapo, if there's one thing all of us should be scared of, ni uko katikati ya maji, uko kwa sea katikati nini, kuna vitu mingi zinafanyika huko zenye hata hatujui, zenye hata ziwezi ku-explain. So today's story is about that. And before we get to today's story, please subscribe hapo, like the video manze, na share to the people who are interested in this kind of stories. Now let's get to today's story. Now let's take a little trip to Espanyol. Espanyol kuna jamaa anaitwa Rafael. Rafael akona boat fulani yenye anapiganga nayo shughuli, either enda fishing ama apige transportation. So yeye ndo alikuwa anaoni kitu, yeye ndo mkubwa. But on top of it alikuwa na 3 other boys wenye walikuwa wanamsaidia kupiga hii shughuli, na alipiga shughuli nao for the longest, whereby alikuwa na confidence nao na hii boat yake. Wasipoenda shughuli pamoja, time ako busy, anaweza wachia boat wapige shughuli yao juu walikuwa mivia kushughulikia hii boat. Walikuwa wanajua kudeal na engine, wanajua kupiga navigation hapa, so anaweza watuma long errands, wanarudi boat ikiwa sawa. Now these 3 people were related, 2 brothers and 1 cousin. So ni kama family tu ilikuwa na manage boat kama kazi yao. So these 3 people were Roman Hernandez. Sasa ndo alikuwa the 2 bros na 1 cousin alikuwa anaitwa Miguel. Now these people walikuwa top notch na kitu yenye walikuwa wanafanya. Delivery yao on time, navigation ya boat on point. Now let's go to 1968, 20th July. Walipata gig moja safi, but this time mdosi wao alikuwa very busy. But sasa si wanaweza piga hii shughuli, na walikuwa wapeleke agricultural supplies from the place they were from, which is Las Palmas, to another place enye ilikuwa inaitwa El Hierro. Now this distance ilikuwa take like 7 hours. So walikuwa wanapack hizo mastaff, ikakuwa fiti. Now they had to pack their own supplies, mafood enye inafaa iwa sustain hapo, na maji, fresh water. Unajua hawezi kunywa maji ya sea. Now they started their journey and 7 hours walienda wakafika that place called El Hierro. Now the person receiving the parcels, ama goods, the person receiving the goods amefikishiwa goods yake, ako satisfied, communicated to the other side, akaambia dosi aje, nice doing business with you manze, vitu zangu zimefika fiti, tutapiga shughuli next time. Now walikuwa wamefika huko jioni. Now they had to settle down, yani watulie, wa rest tu kidogo, wakule, wa refreshen up, alafu wa pack chakula ya kurudi na maji ya kurudi. Now achana na majamaa wanajaribu ku prepare kurudi back. Now in this place El Hierro, there's a mechanic mwenye anaitwa Julio Garcia. Julio anapiga shughuli yake akiwa in this place, but kwake ni Las Palmas, penye jamaa wametoka kuchukua delivery na kuleta on this other side. Now on this other side akona wife na mtoi mwenye ako 2 years old. Now he receives a call from the wife akiambiwa your child ni mgonjwa manze, so fanya aje, tafuta tu time ukuje mbio. Now on this other side amepiga shughuli yake, amebook ferry, alafu ashike hii ferry arudi to Las Palmas, but ferry ikatoka mapema ikamwacha, so yeye ndo alichelewa. Ferry ikamwacha, the next ferry yenye namtoa huku hadi Las Palmas 2 days na ana hiyo time. So ako hapo kwa shore anajaribu kutafuta any other means, any other boat yenye nenda Las Palmas, anajaribu kubeg manze, mimi ndawalipa manze, munifikishe tu Las Palmas, niko na mtu mgonjwa, but hakuna boat inafika huko. But at last alipata ama jamaa wanapack, akauliza mnaishi aje, kuna pale nafaa nifike manze, it's urgent, nafaa nifike Las Palmas. Na jamaa akamwambia tunaishi huko, so fanya aje, sisi tutakupeleka.
So we kuwa ready, tusikuache. Na utusaidie hapa kupaka food hivi na fresh water ndo itufikishe huko juu. Hapa tuna navigate hapa for 7 hours. Now Julio was already ready. So hapa akawasaidia kupack nini ikafika masaa ya kutoka. Now on the other side Dosi anajua wametoka hii masaa na masaa ya kufika ni 10 am in the morning. So anategea hiyo masaa wafike. Na wanaingia kwa boat na wanaanza kupiga navigation majioni. Na jioni mist ilikuwa isha form in this area. But hawa ni akina nani? Wanajua kuna navigate in this weathers, wako na experience big time, so hawastuki. So wameingia. Now there are 4 people in this boat. Remember, Roman and Hernandez and Miguel and walikuja na hii boat, na sasa wameongeza 1 passenger, Julio Garcia. Na wanapiga shughuli yao kwa maji huko wakingoja masaa ya kufika. Now 9 am inafika, Rafael Dosi anangoja on the other side. 10 am inafika, but jamaa wafiki. But Rafael hastuki. Boti kona watu wagani? Wasio wanoma. 10:30 inafika, 11 anaanza kuwa little bit worried. So anaanza kufikiria maybe kuna engine problem, but wanajua kuhandle. So na wape another hour hivi wanaweza kuwa wamefika. Now venye ametulia hivi, pressure comes from another place. This is the family members of the people who went to deliver these things. Now the family wamekuja wakauliza, na jamaa wako wapi? Manze asikuwa amepotea kwa sea. Now Rafael anaamua ku find another boat ifuate the same path ya kwenda this other area, ndo in case wapatikane hapo katikati wakiwa na shida ya engine wasaidiwe warudi. Now this boat inatoka ikiwa hadi na mechanic, engineer, wanafuata this route, but hakuna kitu mpaka karibu wafike El Hierro. Na wanarudi and gives out the news that hii path yenye wanafaa wapite hakuna mtu. Now they decide to involve the authorities. The authorities wanakuja, wanajaribu kupiga search. The first day hakuna kitu, second day hakuna kitu, and it goes on for 5 days. Now family members hapa wameanza ku overthink. Kichwa imeanza kuenda ase wako chini ya maji already. Now 5 days after that, on 25th July 1968, kuna boat inaitwa Duquesa. Isi boat hata, hii ni ship inapiga shughuli yake ya maji, inapiga transportation. Now ilikuwa kabot kadogo, hii sasa ni ship. Now this small boat ilikuwa inaitwa El FAUSTO, na ilikuwa hadi imeandikwa El FAUSTO. Now Duquesa, this big ship, inapiga navigation yake hapo kwa maji, inaona kabot fulani kadogo pale, na watu wanaanza kujiuliza hapo hadi captain, kabot kadogo kanafanya nini hapa? Because ile route yenye walifaa wafike nayo mtaani wako almost like 200 kilometers away from it, na hapa maji yenye wako kwa big fish yani. Now this big ship inasema na hii boat ndogo inafanya nini hapa? But when it comes closer, wanaona waseo wanajaribu kuwave. So the captain anasema karibia hiyo small boat, and they find 4 people wamepigwa na njaa mbaya, wamepigwa na nini, wako thirsty mbaya sana. Now all they wanted after communication, walikuwa nasema okay manze, mtusaidie tuna chakula na mtusaidie tuna fuel. Na wakaulizwa mnaishia wapi? Wakasema watu tunaishia Las Palmas, na hapa tumekuwa na shida kidogo. Now the captain of this big ship akaambiaje, si utupe communication, tupige communication of pale mnafaa muende tuwaulize maswali 1-2. Now they communicate via radio, na Rafael Dosi anapata information that tumepatana boti yenyu hapa inaitwa El FAUSTO na iko na majamaa wote ndani. Now a sigh of relief come to Rafael, because family members and them and the authorities walikuwa nadhani jamaa washadedi. Now a sigh of relief inaingia. Sasa wanaanza kuuliza maswali, wako wapi? 200 kilometers away from the path yenye wanafaa wakue, but wako sawa. So all they want, wanataka tu chakula na fuel. But captain wa ship akasema tunaweza wapigia shughuli moja hapa, tunaweza funga hii boat yani tow line hapo, alafu tuwavurutie hii kitu hadi penye mko. Hiyo itakuwa fiti. Rafael akasema mtakuwa mtufanyia favor moja kubwa sana. So wakajaribu kuambia the other 4 people that Dosi wenyu amesemaje, tufunge hii boat yenyu vizuri, tuwasukume hadi Las Palmas,
but hawa jamaa wakasemaje, sisi tuko sawa. The only thing we needed was fuel, water na chakula tu ya kutufikisha mtaani. So we insist, sisi tuko sawa. Tunajua kuna gate hapa. Tulipiga tu blanda kidogo hapa na ni vizuri mmetuokoa. Now the captain of the ship akasema, if you insist, iko sawa. Wakawapea chakula hapo, fuel na wakawaambiaje simfike fiti. Now estimation ilipigwa penye wako na penye wanafaa wafike. Watafika around 7 p.m. in the evening. Now on the other side, Rafael amesema, nice, 7 p.m. watakuwa wamefika hapa. Now the family members hadi wakasema, sisi hatuishi mtaani, tunangoja hapa hadi wafike. Now they waited that evening. 7 p.m. imefika, hakuna mtu anatokea. 1 hour later, hakuna mtu anatokea. They involved the police a second time. Now this turns out to be a big search, whereby kila mtu anaingia kwa maji, hadi kuna choppers, kuna helicopters, and they try to look for these people. 1 week, 2 weeks, hakuna mtu anapatikana. Now after the second week, the police wakasema, hatuwezi kuwa tumetafuta wase for 2 weeks na hawajapatikana. So they declared them dead at sea. Asa wako chini ya maji, asa wamededi, hatuwezi wapata. They are dead at sea. Now the family members ilifatu wakubali manze, asiwapatikani. They do see ship yako na watu wako manze wamepotea tu hivyo. Now they had to accept it, and they had to live with the fact that they hawataona wase ever again. Now this was on July. Months passed by, and on October the 9th, kuna ship ingine tena inataka kufika Argentina. An Italian ship ilikuwa inaitwa, I think, nawekea hapo jina muone. Now that ship inapiga shughuli yake, ina cross, inataka kufika Argentina. And in the middle of their journey, they see a boat floating in the middle of the sea. Kukaribia hivi kusoma jina, inaitwa FAUSTO. Now they don't have full information about this boat. Now the captain anasema karibia hiyo boat, and the boat is totally empty, haina msee. But the boat is in very good condition. Yani hii boat iko sawa, mkichukua inarudi base immediately. Now the captain anaambia wase wawili, cheki, hii ship hatujui wapi, so tutafanyaje? Mwingie kwa hii ship na kitu mtatafuta ni logbook. Logbook inakuanga na information ya hii ship fully, so tutajua inatoka wapi, maybe ni akina nani. Now 2 people wanaingia hapo, wanajaribu kusearch, but hakuna mtu. But sasa hapo chini kuna engine room, penye wase wanaingianga hapo kupiga slamba kidogo, storage ya vitu kidogo kidogo. Na one person opens the engine room, na harufu inampiga, anajua tu Kenya anaenda kupatana na nini. Now he looks down and sees somebody who is dead for a while hapo, ameshikilia radio na aliendanga tu kitambo. So anajua kama yuko peke yake, there are others inside there. So anagather strength yake kidogo yenye ako nayo, anaingia kujaribu kutafuta logbook, but it's only one person who is inside there. Now he tries to look for the logbook, apati kitu yote, but just beside the dead body hapo anapatana na certain notebook. This is the only thing anapatana nayo. So anatoka, anapea captain hiyo notebook, but vitu zenye zimeandikwa hapo ndani hiyo notebook, language haelewi, so ajui afanye nini. But the only information anapata is that this boat is from Spain. Now they contact Spain authorities na wanasema, okay, kuna boat tumepata hapa inaitwa FAUSTO. Now the authorities wanajua hii boat ilipotea kitambo. Na wana confirm, okay, that boat is from this place. Now this big ship from Italy inasema, okay, tutawasukumia hii boat yenyu, mupige investigation yenyu, tutawapea kila kitu tumepata na tutawachia kila kitu. Now the Italian ship inafunga tola inapo, inajaribu kuvuruta this boat from where it was to Spain authorities. But the second day after kusukuma hii boat, shetani alitokea out of nowhere, and this boat nose down ilianza kusink. Whereby hata ile kamba yenye ilikuwa imeshikiliwa nayo ikakatika. So ili sink pamoja na hii mwili moja yenye walipatana nayo. And they communicated to the Spain authorities, wakaambiaje, sisi tulifollow procedure, tukafunga vizuri, but hii boat
ili sink manze. So the only thing tunaweza wapea is this notebook yenye tulipata, juu hakuna kitu ingine tulipata hapo. Now they went and handed over the notebook to Spain authorities. Now Spain authorities ilikuwa na family members hapo juu, family was informed immediately, na family members identified the notebook. Which family? Family ya the person who wanted to go and see the daughter. So in notebook the wife identified it, akasema hii notebook ni husband wangu anaitwa Julio, hii notebook yake ya biashara. Now we want to check what is inside the notebook, maybe iko na information or intel of whatever happened. Now wakafungua hivi, ya kwanza ilikuwa na mahesabu. The wife akasema ini notebook yake ya hesabu, yani mechanic anapiga na mahesabu. In the middle of the notebook kuna pages zimeraruliwa, but the wife akasema okay, maybe alirarua akiwa huko, but ikitabu iko imeraruliwa. And at the end of the notebook they found a detailed information whereby Julio Garcia alikuwa anaambia the family on how to access his properties. Alikuwa anasema niko na shamba hapa, hivi ndo mnaweza uza mkitaka, niko na nini hapa, all the properties he had. Na at the end akawaambia venye insurance yake na work. And at the end of the notebook akaambia the wife specifically, don't tell my child how I died. Now the main thing they wanted from this notebook, okay, this information is useful, but tunataka kujua what happened. They said walipata mwili moja peke yake, what happened to the other 3 bodies? Na whatever happened maybe kwa notebook. Na wakajaribu kutafuta on this notebook up and down, but hakuna kitu. And they came to the conclusion that hizi pages zenye ziko katikati zenye zilitolewa maybe had the detailed information of whatever happened in this ship. Now they had nothing to do because boat iko chini ya maji, wazifanya investigation. Now the only thing they had was theories of whatever happened. Other people wanasema maybe walipatana na something weird in the sea, maybe walipatana na bad people, maybe ilikuwa human trafficking. But the question is, mbona walipata only one body of Julio Garcia? Hao wengine walienda wapi? Number 2, mbona venye walipatikana na the first ship walisema wako sawa, including Julio mwenye alikuwa na haraka ya kwenda kuona the daughter who was sick? Why? Whatever happened to them was a mystery till date. Hawajui whatever happened because they seemed good. Hasi walikuwa fit in navigation, ilifaa wafike at a certain time 2 times, but hawakufika. Now the questions are very many, but sasa wewe unafikiria na mimi nafikiria if this guy had time to write detailed description of the properties he had, insurance venye wata access, venye watauza properties, alikuwa na time ya kuandika whatever happened in this ship. Na wanasema maybe the detailed information was in the middle of the pages zenye zilitolewa, but they had nothing to go off. Now that was a mystery unsolved. Whatever happened hapo pia mimi sijui, watu hawajui. Maybe ni supernatural things zilifanyika zenye hatujui, juu wanasema maji iko na vitu mingi zenye hatujui. Now what do you think about this story? And that is the story of how the small boat El Fausto ilipotea na ikarudi, ikapotea na ikarudi, and the people there were never found. Only one person mwenye alipatikana, walikam kuguess tu ni yeye kwa sababu the notebook found was below him. Now what happened to the other 3 people? We don't know. What happened to Julio? We don't know. But that is the case of the boat called El Fausto. Tukutane.